चला, आजच्या या न्यू एपिसोडमध्ये इंडिया जर्नी टू द मून संदर्भामध्ये आपण बघणार आहोत. हिस्टॉरिक मोमेंट 14 नोव्हेंबर 2008. हां 8:30 इंडियन स्टँडर्ड टाइम वॉज अ हिस्टॉरिक मोमेंट फॉर India space research program. It was the very first time that any Indian made object had touched the surface of the moon. Indeed, it was the first time that any Indian built and launched spacecraft had broken free of Earth's gravitational field and entered deep space. A team of scientists of ISRO, Indian Space Research Organization, had succeeded in putting a spacecraft in orbit around the moon. And to top it all, the Moon Impact Probe, or MIP, that is Moon Impact Probe, had hit the surface of the moon exactly at the location chosen for landing. It placed the Indian tricolor on the moon. The first stage of India's moon mission had been a perfect success, a high point literally in the development of high technology, a proud moment for all Indians. Distance, time, and speed of Chandrayaan. Let us trace the journey of Chandrayaan first as it takes flight from the launch pad of Shar at Sriharikota on the east coast of India, and after 23 days of travel reach its destination orbit, a mere 100 kilometers away from the moon. Compare that with the distance between Earth and Moon, 384,000 kilometers. It would take our ST bus traveling non-stop 7,680 hours or 320 days, almost a year to cover this distance between the moon and the earth. Okay. Now Chandrayaan first. It was launched at dawn on 22 October 2008. ह्या चंद्रयानची सुरुवात कधी झाली? 22 ऑक्टोबर 2008 मध्ये फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ Sriharikota. Chandrayaan first was launched using the Polar Satellite Launching Vehicle, which has also been built in our own country. Now, launching vehicle, the PSLV, was the first successfully used in 1994 to launch a satellite. It has since had a number of successful launch of different kinds of satellites, one after the other. That is why this reliable and versatile workhorse was chosen as the launch vehicle for our first moon mission to ever enlarging pathways. Chandrayaan's path
did not lead straight to the moon. Spacecraft swept around the Earth like a stone in a sling in ever enlarging pathways till finally it was flung out of Earth's gravitational pull. Thus, it was first put into a series of highly elliptical transfer orbits around the Earth. In the first orbit, the point when Chandrayaan came closest to the Earth, the perigee was 255 km away, and the point at which it was furthest, the apogee was 22,860 km away from the Earth. In this orbit, Chandrayaan took 6.5 hours to complete one resolving around the Earth. Over the next 4 days, the spacecraft engines had to be fired 3 times to carry out orbit raising maneuvers. These maneuvers would take the spacecraft to greater and greater distance away from the Earth. It goes without saying that during the maneuvers, the engines. Hi, hi Vikas. Please like the video, Vikas. Hi, how are you? Please like the video. The engines had to be fired with perfect judgment with respect to the right moments. The spacecraft was being put into extended transfer orbits. That is ETOs. The apogee of its orbit increased gradually to 37,900 km, then 74,715 km, and then again to 1,64,600 km from the Earth. At this stage, the time taken by Chandrayaan to orbit the Earth also increased steadily to 11 hours, then to 25.5 hours, and then 73 hours. Please like the video, friend, because लाइव वीडियो को आपको लाइक करना है, फ्रेंड. At this stage, the time taken by Chandrayaan to orbit the Earth also increased steadily to 11 hours. Already told you about this. Now Chandrayaan had crossed the limit of 1.5 lakh kilometers of distance from the Earth and had entered deep space. However, its perigee had increased only a little from 255 km to 348 km from the Earth. In its last orbit around the Earth, the Chandrayaan took 6 days to orbit the Earth just once. It remained in this last orbit from 29th October 2008 to 4th November 2008. Its closest point was only 465 km away from the Earth, but the furthest point took Chandrayaan more than halfway to the Moon. Its apogee at this time was 267,000 km away. The fifth and final orbit raising maneuvers took place
at dawn on 4th November 2008. And Chandrayaan was now placed in its lunar transfer trajectory. That is, from here it's only travelled further and further from the Earth till it had reached distance of 3,80,000, just a few thousand kilometers away from the Moon. In lunar orbit, then on 8 November 2008, Chandrayaan's engine was fired again at an opportune moment to reduce its velocity just enough to put the friend. May I show you this figure? That is Chandrayaan's, India's first mission to the moon. I want to show you, okay? I am trying to show this figure, okay? So spacecraft in lunar orbit and to enable lunar gravity to capture. Sorry. The lunar orbit had Apophis 7,502 km and Perihelion 200 km. On the Moon, after careful and detailed observation, there followed a series of orbit reduction maneuvers which put Chandrayaan in orbits closer and closer to the Moon, finally putting it in its intended polar orbit around the Moon at a distance of only 100 km from it. At the earliest opportunity, after this, the 35 km MIP was ejected, and we have seen it hard landed on the lunar surface precisely in the chosen area. A remote controlled mission. In these days of computer controlled events, one might wonder if the Chandrayaan was programmed even before it was launched to find its own way to the Moon. No doubt, computers form a vital part of remote controlled mission. However, scientists actually use them to keep in contact with the spacecraft. However, scientists actually use them to keep in contact with the spacecraft continuously, track its path, monitor its health, and make judgment about the right time to make the plan, maneuvers, and thus to keep it on course and guide it to its destination. It may remind you of the computer games you play, only what scientists are controlling it's infinitely more complex and is not a game at all.
It's really happening out there in real time in outer space. The command and control of the Chandrayaan mission was the responsibility of ISRO. Indian Standard, Indian Search, okay, ISRO Telemetry Tracking and Command Network is TRACT, that is short form. It was carried out from three facilities of its ground segment, namely the Indian Deep Space Network, which controlled the entire mission using two antennas, one of which can actually support mission well beyond the moon. The spacecraft control center, which will control all the work Chandrayaan will do in its lunar orbit, and Indian Space Science Data Center, which will receive, store, and process scientific data sent by Chandrayaan and distribute it to those who will use the data. The spacecraft Chandrayaan itself is a cuboid shaped spacecraft. It weighs 1380 km at launch and now weighs 523 km as it travels in its lunar orbit. It carries enough propellant to keep it in orbit for 2 years. The power it needs for all the phases of its mission, that is, the work it will do while in orbit, will be generated by a solar array, but during eclipse it will be powered by lithium ion or Li-ion batteries. Communication with Earth, it uses two different frequency bands for communications. One is for transmitting health and track data about itself and receiving commands from its control centers on Earth. The other is for sending back to Earth the scientific data it gathers. It also has solid state recorders on board for recording the data collected. Friends, please like the video and say to hi. Krishnalo, if you are watching, say to hi and like the video. Purpose of the mission. You must have gathered that exciting that this journey was, the ride alone was not the purpose of this mission. These are highly complex instruments and cameras which will explore both the near and the far side of the moon from close range. They will collect wealth of various kinds of data from the lunar surface and crust. For example, the terrain mapping camera will give us an extremely accurate three-dimension atlas
of the physical feature of the moon. Krishna love, please like the video and say to hi. We know you are watching. Please like the video, friend, and say to hi. Write the message. Just do it. Thank you. Now like the video. You are not liking. Like the video. आमच्या लाईव्ह व्हिडिओला लाईक करा. लाईक नाही. हां, थँक्यू. थँक्यू थँक्यू. मंडळ आपले आभारी आहे. सॉरी, मंडळ आपले आभारी आहेत. चला समोर. ॲक्च्युली आतापर्यंत जे फर्स्ट चंद्रयान जे ओके थँक्यू. माझी स्माईल दिसत आहे, तुझी स्माईल नाही दिसत आहे, उदयची पण नाही दिसत आहे. ॲक्च्युली चंद्रयान संदर्भामध्ये जे पहिलं चंद्रयान जे चंद्रावर जे पाठवलं होतं ते कसं तयार करण्यात आलं होतं, कुठले त्यामध्ये कॅमेरेज वापरले, या संदर्भामधली माहिती आपण या छोट्याशा गोष्टीवरून या ठिकाणी आपण सादर करत आहोत, सांगत आहोत की त्या ठिकाणी कॅमेरे कोणते वापरले वगैरे सर्व सांगितलं मी आतापर्यंत ते. आणि आता the moon mineralogy mapper, that is the M3 called, along with other instruments will give us maps showing the distribution of various minerals on the moon. काय म्हणते, जे मून मिनरॉलॉजी मॅपर जे आहे हे एक असं इन्स्ट्रुमेंट आहे की काय करतं, विल गिव्ह अस मॅप शोविंग द डिस्ट्रीब्युशन, की चंद्रावर गेल्यानंतर मॅप इंडिकेशन करणारं M3 होतं. ठीक आहे, असं एक इन्स्ट्रुमेंट पण त्या ठिकाणी होतं त्यांच्या यानमध्ये. तसंच some of the cameras will also be reflected sunlight to take photographs. काही असे पण कॅमेराज होते की सूर्यप्रकाशाने फोटो कॅप्चर करत होते. ओके, सम डाटा सच एज मॅपिंग ऑफ surface of calcium, titanium and iron will only be possible when extra energy is radiated from the sun occasionally. The presence of radioactivity will be studied and there will also be a search for existence of water, ice on the moon. The geological, mineralogical and chemical studies will also throw light on the early history of the moon. They are expected to tell us something about the evolution of the moon, which may even lead to the unfolding of the secrets of the formation of the earth itself. Now mission moon, what is the target? चंद्रयानावर जाण्याचं काय टार्गेट होतं ते बघा थोडंसं. वन चंद्रयान हॅड बीन इस्टॅब्लिश इन इट्स lunar orbit. Cameras and other scientific instruments were turned on and thoroughly tested. This led to the start of the operational phase of the moon mission.
That is, Chandrayaan begun the work for which it had been launched. Okay. Now for ISRO. What is mean by ISRO? ISRO. तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्ही मेसेजमध्ये सांगा व्हॉट इज मीन बाय इस्रो. नाही तर नंतर तुम्हाला सांगतोच. ठीक आहे. सम स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्पेस science program were also met with Chandrayaan's successfully journey to the moon. It established ISRO's ability to launch a spacecraft into deep space out of Earth's gravitational field and to conduct a landing in a chosen area. Chandrayaan mission was also intended to open new areas of research and exploration for future, to open new areas of research and Indian scientists. It hardly needs to be said that our moon mission has met these objectives in full measures. ओके, एंडिंगला आलो आहेत. त्यामध्ये इन्स्रो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. गुड, व्हेरी गुड. टेस्टमध्ये पास झालेत तुम्ही. ठीक आहे. इस्रो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. पटकन फाईंड केलं. व्हेरी गुड. असंच शोधत जा. मला पण शोधा असं पटकन, म्हणजे मी पण मिळून जाईन लवकर. नाही तर ॲक्च्युली आपण या ठिकाणी काय पाहिलं, चंद्रयान जो पार्ट जो होता, तर भारताचा पहिला प्रवास जो आहे हा चंद्रावर कसा झाला, कुठलं ऑर्बिट, म्हणजे ॲक्च्युली कुठले इन्स्ट्रुमेंट्स त्या ठिकाणी वापरले, की चंद्रयान कशा प्रकारे त्या ठिकाणी अंतर गाठतेवेळी कुठलं डिस्टन्स त्यांना कसं कवर करायला लागलं. ओके. तसंच इस्रो मीन्स तर तुम्ही सांगितलं. तसंच MIP मीन्स काय होते सांगा बरं. MIP हां, कृष्णालो. MIP इस्रोचा लॉंग फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. इट्स अ व्हेरी गुड. नाव MIP means Moon Impact Probe. Okay. And IST for Indian Standard Time. Okay. तर हा सर्व जो पार्ट जो होता, हा सर्व पार्ट आपल्या भारताचा चंद्रावर जाण्याचा पहिला प्रवासी संदर्भातला होता. मी या ठिकाणी प्रत्येक जी गोष्ट आहे, ओके. हा, कृष्णालो हुशार आहेत. तुम्ही हुशार आहात, त्याच्यामुळे तुम्हाला शोधाचं कामच नाही आहे. कुठल्याही गोष्टी पटकन लक्षात येऊन जातं. ओके ओके ओके, गुड. यू आर क्लेवर अँड
कुठे गेले होते? कुठे गेले होते? बरं, जी माहिती आता मी जी वाचली, जे सांगितली तुम्हाला, त्यामध्ये हिस्टॉरिक मुवमेंट संदर्भामध्ये पहिली मी माहिती सांगितली. ठीक आहे, की हिस्टॉरिक माहिती कशा संदर्भात, की भारताचा पहिला प्रवास जो होता चंद्रावर पोहोचण्याचा, या संदर्भात नेमकी माहिती दिली. ठीक आहे. सेकंड वन, जो दुसरा कोणी बघत आहे प्लीज त्यांनी सुद्धा लाईक करावं व्हिडिओला आणि से टू हाय, राईट द मेसेज हाय प्लीज. तुम्ही सुद्धा बोलत चला प्लीज, आम्हाला सुद्धा माहीत होईल हू आर यू. लाईक करा व्हिडिओला, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा मित्रांनो. तर त्या हिस्टॉरिक मुवमेंट संदर्भात सांगितलं आहे, बरोबर आहे. तसंच हिस्टॉरिक मुवमेंटमध्ये आपण काय काय सांगितलं, जसं तारीख सांगितली, तारीख सांगितली 14 नोव्हेंबर 2008. हा एक असा ऐतिहासिक क्षण झाला की, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर पहिली वेळ होता की एक ऑब्जेक्ट हॅड टच द सरफेस ऑफ द मून. एक कुठलं तरी ऑब्जेक्ट भारतातलं हे चंद्रावर जाणार होतं, स्पर्श करणार होतं, बरोबर आहे. आणि हे 14 नोव्हेंबर 2008मध्ये शक्य झालं. ठीक आहे. कुठल्या टीमच्या हाताने शक्य झालं? इस्रो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. तर त्याच्यामध्ये आपण परत पाहिलं, नंतरचा पॉईंट होता डिस्टन्स, टाईम अँड स्पीडचा होता, की याला जो प्रवास करायला जो वेळ लागला, हे ॲक्च्युली याची सुरुवात कुठून झाली हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर मी तर सांगितलं सुरुवातीला पण रीड करू. पण फ्रेंड्स, तुम्ही जे वॉचिंग जे करत आहे, बघत जे आहेत, तर हे पहिलं चंद्रयान जे होतं भारतातलं 2008मध्ये सुरू झालं होतं. तर हे कुठून कुठून याची सुरुवात करण्यात आली होती सांगा? याची सुरुवात कुठून करण्यात आली होती? जर तुम्हाला माहीत असेल तर थोडा वेळ देतो आपण, तुम्ही बोलत पण चला. नाहीच माहीत असलं तर नंतर मग मी पण सांगतोय तुम्हाला. ठीक आहे. जे चंद्रयान कुठून टेकऑफ झालं, कुठून लॉन्च करण्यात आलं?
तर हे झालं श्रीहरिकोटावरून. ओके, श्रीहरिकोटावरून याला लॉन्च करण्यात आलं. 23 डेज त्याला प्रवासाला लागले, त्याचं डेस्टिनेशन वर पोचायला लागले. ठीक आहे, 23 डेज. आणि त्याच्यानंतर जे पहिल्या कक्षावर पोचल्यानंतर जवळपास 100 किलोमीटर चंद्रयान तिथून दूर होतं. मून तिथून दूर होता. ओके, त्यानंतर तिथून जर समजा आपण चंद्राचा आणि पृथ्वीचा अंतर जर मोजलं किंवा अंतर जर पाहिलं तर ते अंतर आहे 3,84,000. ठीक आहे, चंद्राचं आणि पृथ्वीचं किलोमीटर अंतर. त्यानंतर सपोज बसनी जर जायचं जर असलं तर 7,680 किलोमीटर तास आपल्याला पोचायला लागेल. म्हणजे 320, एका वर्षातून आपल्याला 320 दिवस आपल्याला तिथं काय लागेल, पोचायला लागेल. ओके, ॲज अ एक्झाम्पल. त्यानंतर आता हे बघितल्याच्या नंतर फ्रेंड्स तुम्ही पण बोलत चला ना. तुम्ही नाही बोलले तर मग आळस येतो. चलो बात करो आप भी. जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब कराल, लाईक कराल, शेअर कराल. चला, तुमचं फ्रेंड जेवण झालंय का सांगा. जेवण झालं का तुझं कृष्णालाव? नाही सांगत. ओके, आता चंद्रयान फर्स्ट याची जी सुरुवात आहे ही सुरुवात कुठून करण्यात आली होती? श्रीहरिकोटावरून करण्यात आली होती. ठीक आहे, चंद्रयान फर्स्टची सुरुवात श्रीहरिकोटावरून सुरुवात करण्यात आली होती. बरं फ्रेंड्स, चला आता तुमच्याबद्दल बी सांगा. भरपूरसं झालं आहे, बोर मारत आहे बहुतेक. चला, आजची तुमची दिनचर्या सांगा. काय जेवण करताय का? ओके, काय करत आहे? करत आहे. सेकंड वन कोण बघत आहे? प्लीज फ्रेंड, तुम्ही सुद्धा लाईव्ह व्हिडिओला लाईक करा आणि से टू हाय. तुमचं नाही, माझं व्हायचं आहे ना. माझी घरवाली घरी नाही, त्याच्यामुळे माझं व्हायचं आहे. ती येईन तेव्हा करन, तेव्हा मला खाऊ घालन. सॉरी, व्हायचं आहे माझं, करतोय मी आता. काय अनदर वन कोण वॉच करत आहे? प्लीज लाईक द व्हिडिओ अँड सबस्क्राईब द
channel and say to I.